Hello, welcome back to my discussion of Alexander the Great and his conquest of the Persian Empire. Hola, bienvenido de nuevo a mi discusión sobre Alejandro Magno y su conquista del Imperio Persa. In our last episode, we followed Alexander in his conquest of the island fortress of Tyre. En nuestro último episodio, seguimos a Alejandro en su conquista de la fortaleza isleña de Tiro. The 7-month siege. And now he's completed that and he is headed south towards Egypt. El éxito de 7 meses y ahora ha completado eso y se dirige hacia el sur, hacia Egipto. In his plan to capture all of the ports in the Mediterranean Sea so that Darius cannot use them to move troops or supplies. En su plan para capturar todos los puertos en el mar Mediterráneo para que Dario no puede usarlos para mover tropas o suministros. Alexander has about 42,000 soldiers and about 5,000 cavalry. Alejandro tiene alrededor de 42,000 soldados y aproximadamente 5,000 de caballería. Of these 42,000, 30,000 are foot soldiers. De estos 42,000, 30,000 son infantes. The heart of his infantry, though, is his phalanx. The phalanx is made up of 9,000 hoplites. El corazón de su infantería, aunque es su falange. La falange está compuesta por 9,000 hoplitas. You may remember that a hoplite is the name of the soldier, but also of this shield, about a 3-foot diameter shield. Puede que recuerdos que un hoplita es el nombre del soldado, pero también de escudo. Un escudo de aproximadamente de 3 pies de diámetro. These hoplites are recruited from the elite, the landowners, the property owners. Estos hoplitas son reclutados de la élite, los terratenientes, los propietarios de tierras. They carry a spear that is long and counterweighted on the back so they can reach way out over the top or under the bottom and attack your ankles. Llevan una lanza que es larga y contrapesada en la parte posterior para que puedan alcanzar mucho más allí de la parte superior o por debajo y atacar sus tobillos. On the sides, though, we have hypapsis are from the peasant class, although once they get into the military, they are considered elite also. En los lados, aunque los hipapsis son de la clase campesina. Aquí uno ve que entran en el ejército, también se les considera elite. They are a light infantry. They carry a little larger shield and a shorter sword or spear, and their job is to protect the flanks of the hoplites. Son una infantería ligera. Llevan un escudo para poco más grande y una espada o lanza más corta, y su trabajo es proteger los flancos de los hoplitas. They'll be positioned on either side, and their job is defensive. Estarán posicionados a cada lado y su trabajo es defensivo. Alexander's also taking surveyors, engineers, architects, scientists, court officials, and of course historians. Alejandro también está llevando topógrafos, ingenieros, arquitectos, científicos, funcionarios de corte y, por supuesto, historiadores. You know, all great leaders have to have their historians. The president's got the press corps. Sabes, todos los grandes líderes deben tener sus
historiadores. El presidente tiene el cuerpo de prensa. You've got Pancho Villa, one of my favorites, Mexican bandit. He hired a movie company to make propaganda films about him. Tienes a Pancho Villa, uno de mis favoritos, bandito mexicano. Contrató a una compañía de cine para hacer películas de propaganda sobre él. George Custer's got some kind of hacked up newspaper writer coming around writing dime store novels about his exploits as he is killing innocent women and children, defenseless old men who can't fight, but he's a great warrior. George Custer tiene algún tipo de periodista de periódicos que viene a escribir novelas de bajo costo sobre sus hazañas mientras mata a mujeres inocentes y niños, ancianos indefensos que no pueden pelear. Pero él es un gran guerrero. Alexander moves on down. When he gets to Gaza, he takes 2 months to take that city. He gets a serious shoulder injury. Alejandro avanza. Cuando llega a Gaza, se tomó 2 meses para tomar esta ciudad. Sufre una grave lesión en el hombro, But he keeps moving on and he makes it to Egypt. pero sigue avanzando y llega a Egipto. Egypt really loves Alexander. They welcome him as a liberator. They capitulate very easily. Egipto realmente ama a Alejandro. Lo reciben como un liberador. Se rinden muy fácilmente. You know, it's just been about 11 years since the Persian took over conquered Egypt. Sabes, ha pasado aproximadamente 11 años desde que los persas tomaron el control para conquistar Egipto. Alexander is very well educated and he knows the history, the religion, the legends. Alejandro está muy bien educado y conoce la historia, la religión, las leyendas. So when he gets there, Alexander spins his tale. Así que cuando llega allí, Alejandro cuenta una historia. He says that Nectanebo II, he was the last pharaoh that the Persians came and defeated. Él dice que Nectanebo el segundo fue el último faraón que los persas vinieron y derrotaron. That Nectanebo fled up to Greece and then on to Macedonia, that he was a magician and that he disguised himself as Amon, one of the primary Greek gods, seduced Olympias, Alexander's mother, great stories of snakes in the bed during the conception. Que Nectanebo huyó a Grecia y luego a Macedonia, que era un mago de se disfrazó de Amón, uno de los principales dioses griegos. Sedujo a Olimpiadas, la madre de Alejandro. Grandes historias de serpientes en la cama durante la concepción. Just a fantastic tale. Solo un cuento fantástico. But he says he's really the son of the Pharaoh, and so he's the son of Ra, the primary Egyptian god. Pero él dice que realmente es el hijo de Faraón y por lo tanto es el hijo de Ra, el principal dios Egipto. You know, it doesn't exactly work out because Alexander at this time is about 23, 24 years old. Sabes, no funcionó exactamente, porque Alejandro en este momento tiene alrededor de 23, 24 años. So he would have been conceived about 11 years earlier. You know, the math doesn't work out, but they didn't care. They loved him. Así que habría sido concebido aproximadamente 11 años antes. Sabes, las matemáticas no cuadran, pero realmente no les importaba. Lo amaban. Dressed up like an Egyptian, wore the double crown of the pharaohs, and walked around
and everybody loved him. Went out to see the oracle of Ammon. Vestido como un egipcio. Llevaba la doble corona de los faraones y caminaba por allí a todos los amaban. Sabio a ver el oráculo de Amán. It's ironic. One of the things that the Greeks did not like about Alexander, when he went to Egypt, he became too Egyptian. Orónico, uno de las cosas que a los griegos no les gustaban de Alejandro cuando fue a Egipto, se volvió demasiado egipcio. And when he eventually sat on the Persian throne, he became too Persian, put on the Persian royal clothes, wore the double ram's horn. Y cuando finalmente se sentó en la trono persa, se volvió demasiado persa. Se puso la vestimenta real persa, llevaba el cuerno doble de conero. They didn't like that. They're like, we're Greek, be Greek, or we're Macedonian, be Macedonian. No les gustaba esto. Ellos decían, somos griegos, sean griegos, o somos macedonios, sean macedonios. Alexander heads towards Baghdad. It's time for him now to meet Darius and take the kingdom. Alejandro se dirige hacia Bagdad. Es hora de que encuentre con Dario y tomo el reino. Darius sees this coming, so he applies a scorched earth policy where he burns all the crops and kills all the livestock he can find. Dario ve su llegada. Así que aplica una política de tierra quemada, donde quema todos los cultivos y mata todo el ganado por puede encontrar. But Alexander doesn't march straight towards Baghdad. He marches back north up the eastern seaboard of the Mediterranean through the Fertile Crescent. Pero Alejandro no marcha directamente hacia Bagdad. Él marchó de regreso hacia el norte por la costa oriental del Mediterráneo, a través de la media luna fértil creciente. Comes around to the north side of Iraq. Llega al lado norte de Irak. And he's looking down at Darius. Y está mirando hacia abajo a Dario. Darius has sent 2 peace offerings, 2 envoys. Dario ha enviado 2 ofrendas de paz, 2 enviados. At one time, he has offered Alexander 10,000 talents of gold, all the land west of the Euphrates, and one of his daughters as a wife. En un tiempo, él le ha ofrecido a Alejandro 10,000 talentos de oro, toda la tierra el oeste de Eufrates, y una de sus hijas es esposa. Alexander's already married one of his daughters. Alejandro ya se ha casado uno de sus hijas. Darius also wants his mother and his wife back. Dario también quiere que le devuelvan a su madre y a su esposa. Ironically, Darius's wife and mother prefer to be a captive of Alexander than be the wife and mother of the king of Persia. Irónicamente, la esposa y la madre de Dario preferían ser cautivas de Alejandro que ser la esposa y madre del rey de Persia. Alexander treated them well, and so this was also kind of apparently pretty well known at the time. Alejandro las trató bien y por eso esto también fue algo que aparentemente era bastante conocido en este momento. Anyway, come back for our next episode when we finally get to the climax of Alexander taking over Persia. De todos modos, vuelven para nuestro próximo episodio cuando finalmente lleguemos al clímax de Alejandro tomando el control de Persia. God bless you. Do something nice for somebody. Have a good day. Dios te bendiga.
Haz algo bonito por alguien. Que tengas un buen día.